So is the slides visible? Hello. Yes. Okay. So in the previous class, you have come across discrete function. So if it is discrete, we'll be calling it as probability mass function, and you'll be deriving cumulative distributive function from the discrete function. Okay. So in the today's class, we'll be learning regarding the continuous function. So if it is continuous, we'll be calling that as probability density function. So if it is continuous, we'll be calling it as a probability density function. Okay. So let us consider an example of measuring the height of a student. Okay. So if we measure the height of the student, so the data would be continuous in nature. Okay. So if we consider the height, it may be around 160. So the height of a student may be around 165.1, or it can be 160. 5.01. Okay, it can be 01, or it can be 165.001. So the data is what? Continuous. Okay, if it is discrete means, so what would have been the data? It could be 1 2 3. If it was integers, then you would have called it as discrete, right? So uh, since the data is continuous in nature, so this is continuous in nature, so this is a discrete in nature. Okay, now let us consider the example of this. Okay, so usually the height of the student will always be continuous in nature. Okay, so since it is continuous, we'll be calling that as probability density function. So again, so along the x-axis we will be taking height in centimeters. Okay, so along the y-axis we will be taking it as probability density function. Okay, so normally if we consider the height of a student, so it would be bell shape. Okay, we'll be calling this as a bell shape. It's also called as Gaussian. Okay, if the shape of the curve is in this form, that is if it is bell shape. Okay, we'll be calling this as what? Gaussian. We're calling this as a learning this regarding Gaussian and other types of probability models in the upcoming units. Okay, so right now you just understand that. So this is the height in centimeters, and this is the probability density. Okay, so here the height with 165 centimeter. Okay, so what is the probability of 165 meter height? So there are around 4% of students who would be around 165 centimeters. So the probability of 1% of students is 140 centimeter. So if you come over here, uh, about highest is how much? 190 centimeter. Okay, if you consider here, so this is continuous in nature. Okay, so it's called as what? Probability density function. Okay, so if you consider the height could be what? 165.325 centimeter, or it could be, so if you consider, it could be 165.325 centimeter, or it could be 165.326 centimeters. So it is continuous in nature. Okay, if it is continuous in nature, we'll be calling this as what? Probability density function. If it was discrete, we would have called it as what? Probability mass function. Then the next step is so as I said earlier, this is probability density function. So if you look over here, okay, at 165 centimeter, it is corresponding to a value of how much? 0.04. So what does it indicate? 4% of the students will be around 165 centimeter. Okay, this is the information which you are getting from the probability density function. ಸೊ 165 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ? 4% ಜನ ಇಷ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ಇಂದ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ probability density function. Okay, next will be calculating the CDF, cumulative distributive function. Okay, so if you take the CDF for this, if you take the CDF for this, so this is what you'll be getting. Okay, so
what is meant by cumulative? It is nothing but addition, right? In the earlier slides you studied, it is nothing but what? Addition of the previous values. If you look over here, so from this PDF you are able to get a CDF. Okay, so the information which you are getting here is, so let us consider this is 165 centimeter. From 140 to 165 centimeters you have covered this area, and in the CDF what does it indicate? So illivargo, okay, from here to here, okay, what does it indicate? So 165% il mail hodre, okay, it is indicating how much? 0.50. So what does it indicate? 50% of the students, okay, 50% of the students will be below what? 165 centimeter. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ? 50% ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? From this cumulative distributive function. Okay, clear with this concept? Hello? 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 ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ? Hello, am I audible? Hello? Yes, sir. Okay, so this information provides what? 50% of the students lie within what? 140 to 165 centimeter. Okay, ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಹೋದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರಲ್ಲ. ಟೇಕನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಆಯಿತಾ? ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು. ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಬ್ಯಾಟ್ ಹೊಡೆದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಹೊಡೆದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗದಲ್ಲೇ ಹೋದರೆ ಕೇಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ the information provided by this cumulative probability is what? So at 165 centimeter, so what is its height? 0.50. what does it indicates? 165 centimeter ರೀಚ್ ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ 50% ಕವರ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದಷ್ಟು 50% ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ, 165 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇರೋರು 50% ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ 158 centimeters. Okay, if we consider 158 centimeter, so what's the height of this? 0.25. so what does it indicate? 158 centimeter ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 25% ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ you taken what? Only 25% of the probability density function. Okay, so this is what the information we'll be getting from this cumulative probability. Okay, clear with this? Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, next. So now try to derive cumulative probability. Okay, you try to derive cumulative probability from the probability density function. Now let us try to derive probability density function from cumulative probability. Okay, ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಲಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಜೆಂಡಾ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 165 centimeter in which cumulative probability. Okay, so this is the 0.04. okay, you are getting 0.04. hello hello Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
ಹಲೋ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. So now what we are doing is we are trying to find a PDF from the CDF. Okay, now you look over here. This is what 165 centimeter. 165 centimeter resistor 0.50 ಇದೆ. Okay, 165 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 0.04 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 0.04 ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, you take the derivative of this. Okay, you take the derivative of this point. Okay, ಈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಡಿರವೇಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡಿರವೇಟಿವ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, you just need to find the slope. Okay, derivative is nothing but what, finding the slope. Integration means what, it is nothing but finding the sum. Okay, so you just take the derivative of this at this point. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ x axis ಅಲ್ಲಿ, okay, ಇಲ್ಲಿ x axis ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು, ರೈಸ್ ಬೈ ರನ್. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ 164. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 164. ಇದೆಷ್ಟಿದೆ, ಇದು 165. ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 166. ಓಕೆ, 164 ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 166 ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ದೆನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0.46 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 0.54 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್, this is run and this is rise. Okay, you're trying to find what, slope of this line. Okay, when you do that you'll be able to get the slope. Okay, slope is what, rise by run. So x axis ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 166 minus 164, that gives you what, a 2. What is the rise, ಸೊ 0.46 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ 0.54ಗೆ. ಸೊ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, 0.54 ಮೈನಸ್ 0.46, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ವಾಟ್, 0.08. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೈಸ್ ಬೈ ರನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್, 0.04. ಸೊ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್, 0.04. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್, 165 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಲೋಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ, 0.04. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ 165 ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ 0.04. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್, ಇದ್ರ ಸ್ಲೋಪನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ probability density function. Okay, are you clear with this? Hello, Yes, sir. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು? ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? Yes, sir. ಓಕೆ, Yes, sir. Yes, sir. so this is how it be finding the, we'll be finding the PDF from the CDF. Okay, so what is the approach we are trying here, we are using, so you are making use of what, derivative. Okay, the other name for derivative is what, a gradient. So when we take the derivative of cumulative probability function, you will be getting what, a PDF. Okay, so similarly PDF ಇಂದ CDF ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟಿಗಿರೋ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ವಾಟ್, ಏರಿಯಾ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್. ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ, ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ,
Slope find ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? You will be using derivative. In order to find the area, you will be using what? Integration. Okay. If you are making use of, if you are given a probability density function, okay, and you need to derive cumulative probability, what you need to do? We need to perform integration. Okay. Integration. If you are given a CDF and you need to find out PDF, means you need to perform what? A derivative. Okay. So this is the thing which you need to do. Okay. Now for our convenience, let us take PDF as f of x. Okay, you just observe here, you are making use of small f. Okay, small f is used to indicate what? A PDF, and capital letter F is used to indicate what? A CDF. Okay, so these notations will be followed throughout your textbook. Okay, early small letter f barato, that is what? PDF. Wherever you come across capital letter F, it is what? CDF. Okay, so this is your PDF, which is f of x, small letter f, and this is what? CDF, which is capital letter f of x. Okay, now so if this is the CDF, okay, you know that this is the CDF. In order to get the PDF, what we need to do? We need to derive this. That is, we need to find the derivative of this. So derivative of capital letter f of x will yield you what? Small letter f of x. So what does it mean? CDF ದು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? PDF ಬರುತ್ತೆ. Clear with that? Hello? Hello? Yes, sir. Are you clear with that? Yes, sir. Okay. Next. Here, okay, so what is this? Small letter f of x means nothing but what? PDF. Okay, this is PDF. So you're taking the sum, okay, area to the left. What does it indicate? Area to the left andre usually ಹೆಂಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಿ? ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ. Okay, it can be from minus infinity, okay, minus infinity to particular value of x. Okay, so ಏನಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು? ಎಷ್ಟು ಜನ 165 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ 165 ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್? ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 165, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 158, 154, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ಸಮ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ? ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, small letter f of x. Small letter means what? It's nothing but PDF into df of x. So that gives you what? Capital letter f of x. That is nothing but cumulative distributive function. Okay, so clear with that? Hello? Sir. Okay, so Yes, sir. you just need to remember these things. Okay, so whenever you are given a CDF, what we need to do? We need to derive or find the derivative of that to get the PDF. If the PDF is given, we need to integrate from minus infinity to x to get the CDF. Okay, so this is the major concept which you need to know. Okay, next, the same thing, let me explain you again. Okay, cumulative distributive function. Okay, so the cumulative distributive function of a random variable x may be defined as what? Probability that the random variable x takes a value less than or equal to x. Okay, so what does it indicate? ಈಗ ಡೈಸ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ CDF ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 5ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ 2ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ಥರ ಹೈಟು 165 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 158ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಷ್ಟು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ we are checking in case of what? Cumulative distributive function. So the definition is what? It is a function of a random variable x may be defined as what? Probability that a random variable x takes a value less than or equal to. Okay, it's always what? Less than or equal to x. Okay, consider the example of tossing a coin. Okay, so let us consider tossing the coin 3 times. Okay, so if we perform the random experiment once, called as what? Trial. But you're tossing the coin how many times? 3 times. Okay, so when you do this, so what would be the sample space? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ sample space? ಹೆಡ್ ಇದು 3 ಕಾಯಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ sample space? ಹೆಡ್ 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 ಟೈಲ್
ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? Hello? Yes, sir. Okay. Next, so this is your sample space. Okay, whenever you're given a problem, so the first thing is what you need to find the sample space. Okay, so the sample space for this is what head 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 tail head tail. So this is the, so how did you get this many terms? So this is nothing but what, when you toss a coin, okay, there will be only two outputs. Okay, either it could be what, head, or it could be a tail. So ಎಷ್ಟು probability there? There is only probability of getting two things. Okay, either it could be head or tail. You are performing the experiment how many times? You are tossing it three times. Okay, so it is what, 2 to the power of 3. So 2 to the power of 3 is how much? So it would be equal to 8. Okay, so this is how you will be getting 8 combinations. Okay, so head 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 tail head tail head. So this is the combination. So totally there will be 8 combinations. Okay. Next, let's suppose the number of tails is the random variable x. Okay, so this is the sample space. Now what's the random variable? So we need to check how many tails are present in that sample space. Okay, that is considered as the random variable. So what is the random variable x? So the number of tails. Okay, the number of tails is the random variable x. ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಟೈಲ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಎ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಸ್? ಇಟ್ ಅಸೈನ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಅಸೈನ್ಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟಿಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್? ಎಕ್ಸ್. What does it has to give? It has to give the number to the content of this. So what is the number given? Depending upon the number of tails. Okay, so here x, so x equals x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 and x8. So this is the number which is given by random variable x. Okay, and now, so what is the event number of tails, right? So you can give a number. Okay, number of tails ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? What is the number of tails here in the first element? ಎಷ್ಟಿದೆ? Hello? Hello? ಎಷ್ಟಿದೆ tail? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಝೀರೋ ಅಲ್ವಾ? it as 0. ಇಲ್ಲಿ Zero. there is one tail, right? So I'm giving it as 1. Again here there is one tail, so giving it as 1. So here it is 1, so I'm giving it as 1. Next ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು tails ಇದೆ? 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So 1. Okay, next when you come here, how many tails are there? 2. So given as 2. Again here there are 2 tails, we are giving it as 2. Here again it is 2. Next ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3. So given it as what? 3. Okay, clear with this? How we are giving the number? Okay, next, so who has done this giving the number? ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ? What is random variable? Okay. So random variable is performing this function of giving the number. Okay, now you are asked to find the CDF. Okay, you are asked to find what? CDF, which is f, capital letter fx of x, may be defined as, okay, in mathematical notation for CDF is what? Capital letter f of x for x, which is equal to probability of x less than or equal to x. Okay, so whenever you come across CDF, so this is the notation which you will be using. What is that? Probability of x less than or equal to x. Okay, clear with this notation? Hello? Yes, sir. Okay, next, Sir.
So now let us find out this number. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 0 ಯಾವುದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಟೈಲ್ 0 ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, 0 ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 0. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 0? ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್? 8 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ 8 ಅಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಸತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 1/8. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ no tail is how much? 0. So it is 1/8. So it is what? 0.125. Okay. Next 1 ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬರ್ಬೋದು? So what could be 1? So ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? 1 2 3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. So out of 8 it is the possibility is how much? 3. Okay. So 3 conditions ಅಲ್ಲಿ 1 ಸತಿ tail ಬರ್ಬೋದು. So it taken this as what? 3/8. Okay. So the value is how much? 0.375. So ಅದೇ ತರ 2 tails ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬರ್ಬೋದು? ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬರ್ಬೋದು? Hello? 3 times. Okay. Again it is 3/8. So what is the probability of getting all of them as tails? ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬರುತ್ತೆ? 1 ಸತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. So it is 1/8. Okay. 1/8. So it would be 1/8. Okay. When you add up all this, okay, when you add up all these values, okay, so that would be equal to 1. Okay. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 1 ಬರಬೇಕು. 1 ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾಗೆ ನೀವು ಸರಿಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? Yes, sir. Okay, again here the probability should never be negative. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪಿದೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ while solving. Okay, so these are the things which you need to concentrate. Okay, when you add up all these things it has to be 1, and here no probability should be negative. Okay, so that is the condition for a probability. Okay, so given this condition, okay, given this condition, now let us consider f of, that is cumulative distributive function, probability of x less than or equal to 1. So ನೀವು ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೈಲು ಒಂದ್ಸಲ ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬೀಳ್ಬೋದು? ಎಷ್ಟು ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 1 ಅಥವಾ 1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಔಟ್ ಆಫ್ 8. ಓಕೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ 8 ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಇದೆ? 1 2 3. 1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು 50% ಆಯ್ತಾ ಇದು ಚಾನ್ಸು? ಹಲೋ, 50% ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಲೋ, so probability of x getting less than 1. Okay, so how do you do that? So that would be probability of less than 1 and ಎಷ್ಟು 0 ಅಂತ ಇರೋದು. probability of x plus probability of x is equal to 1. x is equal to 0 ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.125. 1 ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.375. ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 0.50. ಓಕೆ, 50% ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 1 ಅಥವಾ 1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಔಟ್ ಆಫ್ 8 4 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 50% ಆಯಿತಾ? Hello? Yes, sir. Okay, so this is what we will be getting. So what is this CDF? Probability of x less than or equal to 1 is nothing but what? Probability x is equal to 0 and probability x is equal to 1. So that will be what? 0.50. Okay, so ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ CDF ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, okay, whenever they ask you for CDF, okay, so what is the formula? fx of x equals what? Probability of x less than or equal to 1. Okay, so if probability x is less than or equal to x ಅಂತ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು it comes under what? Cumulative distribution function. Okay, next, so this is the mathematical representation. Okay, this is the mathematical representation which I said earlier. Okay, now let us look what is it, does it mean? Okay, so in this
What is this cap letter X indicate? Cap letter X ಏನು? What is the cap letter X? Random variable. Okay. What does cap letter F mean? Cap letter F, CDF. Okay, cumulative distributive function. Okay, so random variable X ಜೊತೆ cap letter F ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿದು ಕಟ್ ಹಾಕ್ದಂಗೆ. Okay, so what does that mean? You're tying up random variable to what? CDF. Okay, so this gives you what? CDF of what? Of the data which is present in the sample space. Sample space ಒಳಗಡೆ ಇರೋ data ಯಾವುದು? Small letter x. Okay, so that is what you are doing here. Okay, f x of x. So ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? PDF, CDF, PMF. So PMF is for discrete, PDF is for continuous. For both PMF and PDF we will be deriving what? CDF. Okay, cumulative distributive function. Okay, so continuous idre we will be calling that as what? Probability distribution function. Discrete idre, okay, we will be calling that as what? Probability mass function. Okay, so the other names for PDF, okay, you just need to know the other names which is used for CDF. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೋ, ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಮಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಮಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? Hello? Clear with this? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Tushar? Sudeep? ತುಷಾರ್? ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಏನಾರು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. Turn on your videos. Rakshit, Ravish, Sandeep, Sudeep, Tushar, Ravish. Yes, sir. Ravish. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು ಕಲೀರಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೇನು ಇದೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯೋದಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು ಕಲೀರಿ. ಇಲ್ದಿರೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? So these are the other names which will be given for CDF. Okay, next we need to know the properties of CDF. Okay, we just need to know the properties of CDF. Okay, everything will be having its own properties. Okay, probability one properties irutte, PDF one particular property irutte. Similarly we will be having some properties for CDF. Okay, so the first property for CDF is, so it should always lie between 0 and 1. Okay, so whatever the value which you get, okay,
it has to be lying between what, 0 and 1. As I said earlier, okay, the same condition was used where in probability. ಅಲ್ಲೂ ಏನಿತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ 0 ಮತ್ತು 1 ಮಧ್ಯನೇ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ, ಅದೇ ಥರ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 0 ಮತ್ತು 1 ಮಧ್ಯನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ should always lie between what, 0 and 1. Okay, clear with that property? Hello? Yes. Okay, next the second property is, Yes, sir. so this is your second property. Okay, so fx of minus infinity. Okay, fx of minus infinity. So as I said earlier, it has to be bound by what, 0 and 1 alva. So fx of minus infinity ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತ ಇದು. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ ಬಿಟ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 0. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ null set, or you can call this as undefined. Okay, so you'll be making this as what, 0, impossible event. Okay, it will be given as what, lowest value, that is 0. fx of infinity and then again the higher value can be what, 1. So infinity ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ probability of x is less than or equal to infinity will always be bounded to what, value 1. So probability that will be equal to what, probability of sample space itself. So that will be given the value as what, 1. Clear with that? Hello? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Sir. Next, the property 3. Okay, in this case, so fx of x1 will always be less than fx of x2. Okay, so x1 ಗಿಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, x2 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, Sir. you could have taken the value here. Okay, just look over here. Sir, property 3 times. Properties, ಹೇಳಿ properties. So slide change Sir, ಆಗಿಲ್ಲ want to sir. display ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Slide change ಆಗಿಲ್ಲ sir. ಇದು 1 ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 1 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. Yes. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ Yes, ಸಿ ಡಿ sir. ಎಫ್, ಸ್ಲೈಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದು. Yes, sir. Okay, so the CDF, okay, will always lie between 0 and 1. Okay, ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತು ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು, 0 ಮತ್ತು 1 ಮಧ್ಯನೇ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 0 ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 1 ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯನೇ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆನ್ಸರು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, 1ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ಸರು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್, ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು, 0 ಮತ್ತು 1 ಮಧ್ಯನೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ is it visible? Second property. Yes, sir. Okay, Yes. now Yes. if you are trying to find fx of minus infinity, okay, you are trying to find what, fx of minus infinity. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 0 ಮತ್ತು 1 ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕಡೆ ಹೋಯ್ತು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಹೊರಟೋಯ್ತಾ, ಈ ಕಡೆ ಇದು ಹೋಯ್ತಾ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇವೆಂಟ್. ಓಕೆ, 0ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 0. ಓಕೆ, ಸೊ 0 is being given fx of minus infinity, so the answer would be what, 0. Clear with that? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
Yes, sir. Okay, similarly fx of plus infinity. Okay, fx of plus infinity ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೈಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 1 ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? 1ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಎಷ್ಟು? 1 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ? 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಶ್ಯೂರ್ ಇವೆಂಟ್. 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶ್ಯೂರ್ ಇವೆಂಟ್. ಸೊ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 1. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next, let us consider the third property. Yes, sir. So this is your third property. So taking fx of x1 less than or equal to fx of x2. Okay. So what does it mean? A cumulative distribution function of x1 will always be less than x2. Okay, so it is a monotone non-decreasing function of x. Non-decreasing ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? It should be increasing ಅಂತ. Okay, so it should be increasing monotonically. Okay, it should be increasing monotonically. Okay, let me explain this third property using the earlier slides. Okay, you just note here, CDF of x1 will always be less than CDF of x2. Okay, so again it is in this ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಇದನ್ನ let me explain this using the earlier slide. Okay, now you look here, you property 3. Okay, so in property 3, okay, what it said is fx of x1. Okay, so that is fx of x1 will always be less than fx of x2. Okay, will be less than or equal to fx of. So this is your third property, right? Now you look over here, what is fx of 4? Fx of 4 cumulative distribution function of 4 on the register. You are adding from 1 to 4. So plus 3 plus 4 il banta, this is the 4. Next, fx of x2 on the register is nothing but 6. So 4 ಮತ್ತೆ 6 ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? 4 ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? 4 ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ 6ಗಿಂತ? ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಥರ್ಡ್ tells you. Okay, so cumulative distribution function of x1 will always be less than or equal to what? fx of x2. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? fx1 is less than fx2. It can also be equal. ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? Let us consider the next condition. ಸೊ ಅನ್ಫೇರ್ ಡೈಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು x1 ಇದು x2 ಇದೆಯಾ? ಇದೆರಡು ಏನಾಗಿದೆ? fx of x1 is equal to what? fx of x2. Okay, in this case what happens? So this is your x1 and this is your x2. Okay, so x1 equals x2, or x1 is always ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದು x1 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇದು x2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x1 equals x2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು x1 ತಗೊಂಡು ಇದು x2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x1 is less than x2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ನೆವರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಟೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಥರ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ನೆವರ್ decreases. So that is the third property of your CDF. Okay, clear with that? Yes. Hello, are you clear with that? Okay. Yes, sir. Okay, next let us move on to the next. So now let us consider CDF for discrete random variable. Okay, so ಇವಾಗೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಎ discrete. Okay, so we know that fx of x, that is cumulative distribution function of x, okay, will be given as a probability of x less than or equal to x. So suppose x equals, okay, random variable x ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, x1 ಇಂದ x2 x3 ಅಪ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ xn ವರೆಗೂ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ x ವಿಚ್ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವರೆಗೂ ಇರ್ಬೋದಾ, ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್ your random function has given how many numbers? Only numbers from x1 to xn. Okay, clear with that? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಲೋ Yes. ಹಲೋ Yes, sir. Okay, Yes, so sir. you just look over here, the number is what? x1 x2 x3, 1 2 3. So it is what? Integers. So it's called as what? A discrete. x1 ಮತ್ತು x2 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ, ಬಟ್ ಆ ನಂಬರ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ x1 x2 x3 ಅಪ್ ಟು xn. ಓಕೆ, ನಾವು what is the number, okay, assigned from minus infinity to x1? ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು x1ವರೆಗೂ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು x1ವರೆಗೂ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ 0. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್? ವೆನ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು x1, ಓಕೆ, what is the cumulative distribution function? That would be equal to 0. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ನಂಬರೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದೆಷ್ಟು? ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ x1 ಟು xn. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಹಲೋ Yes, sir. okay, next next is fx of x equals, okay, ಎಲ್ಲಿಂದ x, okay, random variable x, ಎಲ್ಲಿಂದ x1 to xn. ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? x1 ಇಂದ xn ವರೆಗೂ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, x1 to xn. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, x1 ಇಂದ xn ವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ವಾಟ್? For x is equal to x1 to xn, you just need to what? x1 plus x2 plus x3 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಥರ ಅಪ್ ಟು xn you need to add all the terms. Okay, instead of writing this, okay, generally ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? you will be making use of the summation symbol. Summation symbol indicates what? Addition, right?
ಸಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ತಾನೆ. ಹಲೋ, Yes, sir. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮೇಶನ್ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್. ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1 ಇಂದ n ವರೆಗೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಜೆ. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಎಕ್ಸ್ 1 ಇಂದ ಎಷ್ಟು? x1 ಪ್ಲಸ್ x2 ಪ್ಲಸ್ x3 ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ xn. ಈ ಥರ ಬರೆಯೋದು ಬದಲು, ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ x1 ಪ್ಲಸ್ x2 ಪ್ಲಸ್ ಈ ಥರ ಬರೆಯೋದು ಬದಲು ದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಸಮೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ j is equal to 1 to n, probability of x equals x j. Clear with that? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Okay. Yes, sir. Okay, so this is what Yes, sir. when you are using discrete. Okay, when you are using discrete for x equals what? x1 to xn. ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ x1 ವರೆಗೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 0 ಬರುತ್ತೆ. x1 ಇಂದ xn ವರೆಗೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸಮೇಷನ್ j is equal to 1 to n, probability of x equals x j. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಐ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅದೇ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೇನು? ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಟು ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ವೇರ್? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 1 is the maximum value. Even they give x equals xn to infinity, what is the value? It would always be what? 1 itself. Okay, when you add from xn to infinity, you will be getting the sum of all these things, so it would be what? 1. Okay, clear with this? Hello? Yes, sir. Okay, so these are the things which you need to know while solving what? Discrete CDF. Okay, so CDF for a discrete variable so is given by this, and again it follows what? Staircase waveform. Okay, ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, so as x varies from minus infinity to plus infinity, when it goes from minus infinity to plus infinity, the graph of the CDF resembles what? A staircase with upward steps. Okay, it resembles what? Staircase ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. Staircase will always be moving upwards. Okay, it never comes downwards. So we'll be calling that as what? Monotonically increasing. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತ ಕರಿತೀರ? ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನೋಟೋನಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ CDF and PDF. Okay, next you will be solving problems on this. So I'll be solving the exercise problems from the next class. Okay, before attending the next class, I'll be giving you the assignment. You need to submit the Okay, well, coming to the next class, I'll be giving the assignment. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 200 pages notebook ಇಡಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲೇ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಜನ ಸೇರಿಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತೇ ಲಾಸ್ಟು. ಇವತ್ತು ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಲ. ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸು ಇರಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟು. ಇನ್ನೂ 10 ಜನ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, 10 ಜನ ಸೇರಿದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಇವತ್ತೇ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಡ್ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನಂದ್ರೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟು. ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೈಡೇ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಫ್ರೈಡೇ ಯು ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್.
So I'll not be giving the notes. Okay, you need to prepare the notes by yourself. The assignment which I'll be giving itself will be acting as the notes, and you need to prepare that by yourself. Okay, I will be uploading the scanned copy of the textbook and the videos which are taught in the classroom. Okay, use that as a reference and prepare your own notes. Okay, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ದ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯು. ಸೊ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅದೇ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಸೇರಿಸಲ್ಲ, ಈಗಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ನೋ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, in order to make you understand the concept, explain all these things. Okay, I'll be starting with the exercise problems from the next class. Keep the notebook along with you. ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ದಿಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎನಿ ಒನ್. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್, ಕಾಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Turn on your videos and tell the attendance. Okay, Pallavi BR, Pallavi BR,